Varmt välkomna till den här föreläsningen idag som vi har här i Engelska kyrkans konferenslokal för att vi skulle få plats med så många som möjligt. Ni är verkligen jättevarmt välkomna alla ni som är här på plats och även ni som är med digitalt, för att den här föreläsningen kommer att livesändas också digitalt. Och sen kommer vi att lägga ut den, vill jag säga, också på vår hemsida, därför att jag vet, eller vågar nog påstå efter att ha träffat Heidi Brown igår, att det här är en alldeles unik föreläsning och väldigt intressant för oss advokater. Så att jag hoppas att det är ännu fler advokater som vill ta del av det här i efterhand. Den kommer ligga på hemsidan. Men idag så ska ni alltså få lyssna på Heidi Brown som är professor från New York och har kommit hela vägen hit bara för att föreläsa för oss. Och as I told you, Heidi, I'll talk a little bit Swedish first and then I'll switch into English. Heidi kommer att föreläsa på engelska förstås, men vi har också Jens Näström här som är arbetspsykolog och som kommer att föreläsa på svenska, så att ni får båda språken med er idag på föreläsningen. Men Heidi är unik på det viset att hon både är professor i juridik och professor i legal writing. Och sen är hon också utbildad psykolog och har skrivit flera väldigt, jag har inte läst dem ännu själv men ska göra, när vi pratade om det igår, väldigt spännande och intressanta böcker om just hur man ska lära känna sig själv som advokat, hur man ska jobba som advokat på olika sätt. Så jag tror att vi kan dra massa spännande verkligen lärdomar om både om oss själva och hur man ska förhålla sig till sig själv och sina kollegor på advokatbyrå. Och sen kommer Jens Näström som är mer specialiserad på de svenska förhållandena, får man väl säga. Att berätta utifrån sin kunskap och erfarenhet sedan mer än 20 år tillbaka kring att vara advokat i Sverige. Och innan jag presenterar Heidi på engelska så vill jag säga att jag hoppas att ni vill komma och mingla lite i Tryggerska villan efteråt. För då blir det lite mat och musik och mingel. Och jag är jätteglada för dem som vill vara med och fira att jag snart, på lördag, jag har 2 dagar kvar som 49-åring, fyller 50 på lördag. Så att det känns väldigt härligt och roligt att ni vill, om ni vill vara med på det också. But then I'll switch into English. I'm very honored and pleased, Heidi, that you have come all the way from New York to visit us and tell us about your experience. Because as I said in Swedish, you are both a law professor and associate dean for upper level legal writing at New York Law School. But you're also the author of many different books, The Introverted Lawyer, Untangling Fear in Lawyering, and The Flourishing Lawyer. And I think The Flourishing Lawyer is a book we all should read. I know I need to read it afterwards, because a flourishing lawyer we all want to be. And you have also a master's degree in applied positive psychology. So that's why I guess that your experience and talents are quite unique. And therefore this lecture also is unique for us. So it will be very, very interesting to listen to you. And then afterwards, as I said, Jens Näström, in English it says occupational psychologist. Is that correct, Jens? Yes, occupational psychologist and independent researcher and lecturer. And you are specialized in lawyers and have lectured a lot for us at the Swedish Bar Association. So we're also very happy and pleased that you are here today. And today's presentation, as you can see here in Swedish, is called Lawyer Know Thyself, Engaging Intellectual Humility and Self-Discovery to Enhance Healthy Performance. These are, of course, indeed very exciting topics for us to listen to. And as I said in Swedish, this presentation is designed for you as lawyers. So that's why I hope you will find it useful in the future, in your future work. So give a warm welcome and to Heidi Brown. And Brown, the stage is yours. To go first. Right. Do we want to switch or do we want to stick to the original schedule? Well, I think you were going to say a little bit about yourself. Yeah, and absolutely. And then I will say a little bit about myself and then I'll sit down. All right. That's how we'll do it. Great.
Well, 20 years almost of passion in trying to identify and support factors that drive well-being and performance for lawyers. Easier said than done, so in honesty, it's also been 20 years of frustration. But you've also spent decades, and somehow we've ended up in very similar places. In terms of what you can do really comes down to yourself to a great extent. That's something you have control over, and also the psychology, the driving, the introvertedness, all those factors that you found is also, of course, what I found, because that's what is really out there among lawyers. So for me personally, this is very, very exciting, and I hope it's also start of a longer interchange of ideas and best practices and how we can inspire each other across the Atlantic. So I'm super excited to be here. Thank you. I am so grateful to be here. Thank you, Mia, for that wonderful introduction, and thank you, Jens, for reaching out to me over the ocean. I think my biggest qualification for being here is that I have 5 decades of being an insecure overachiever, so I think we have a lot to talk about today. So I'm excited. I'll let you have the stage, and then I will come back up here in a little bit. Thank you for having me. I'm excited to be here. My first time in Sweden, so. Så vi ska köra ungefär 2 timmar. Halvvägs så tar vi en bensträckare, och i slutet är det tänkt att ha en liten frågestund med mig och Heidi. Vi får se hur många frågor det blir, hur mycket tid vi har och så vidare. Så att, men ni som online kan ju förstås ställa frågor i chatten, så försöker vi samla upp så gott det går. Så det här kan man säga är lite grann utmaningen. Det finns stress hos advokater, advokatbyråer och så vidare. Och så finns det källor till stress. Och det var precis så jag började för 18 år sedan när jag gjorde min första studie som exjobb, nationell studie av svenska advokater. Jag hade den här radikala hypotesen att advokater var stressade. Och samfundet var väldigt snälla och sa, det kan vi ju undersöka. Jag vet inte vem som var mest naiv faktiskt, men... Och när man gör en klassisk studie så tittar man på vad är det för någonting som korrelerar med stress. Ja, men det är många arbetstimmar, då blir man mer stressad och så vidare. Ja, men spännande, nu kan vi bygga en modell här, nu ska vi jobba med stress. Men ärligt talat, hur lätt är det att liksom skruva ner antalet fakturerbara timmar? Är det plötsligt så att alla klienter blir lugna och snälla? Eller liksom, ja, någonstans så sitter det väldigt mycket i arbetets natur, i organisationen, i de personer som sitter där. Så att egentligen skulle jag säga att det är väldigt få av de här källorna till stress som vi kan jobba med effektivt. De som jag kommer fram till, där vi ändå har någonting som är lågt hängande frukt, någonting som vi själva har kontroll över, och som också förklarar ett väldigt intressant fenomen som jag tror att många missar. Och det är att man tänker sig, om vi tar till exempel en affärsjuristbyrå, så finns ju källorna till stress där med långa arbetstimmar och höga krav och så vidare. Så då är det en stressande organisation, och då borde alla rimligen vara ganska stressade. Men när jag går in och tittar till exempel på biträdande jurister så ser jag att det finns en betydande varians. Det vill säga att du kan ta 10 biträdande jurister, de kan ha samma typ av practice, de kan ha samma delägare, de kan ha samma förutsättningar, och ändå finns det en varians i utvecklingen av stress. Och den förklaras av engagemang, överengagemang, krav som man ställer på sig själva. Hur tar jag mig an de krav som jag möter i arbetet? Och där finns det sätt som är effektiva och mindre effektiva. Det vill säga, vi hanterar stress olika. Och det betyder förstås också att vi kan lära oss och ta till oss nya sätt som gör att det fungerar bättre. Och det här är någonting som är mycket lättare att nå framgång med än att försöka skruva på hela byrån och liksom få ordning på de källor till stress som finns där. Och jag har gjort ganska många studier under åren, men här har vi en studie som jag gjorde 2021 på 800 juriststudenter. Ställer du krav på dig själv i dina studier? Och det är också en lite sådär naiv fråga. Vilken juriststudent ställer inte krav på sig själv? Men då kunde man få svara på 4 olika sätt. Nej, jag ställer inte krav på mig själv. Ja, men jag påverkas inte av det. Ja, jag påverkas positivt. Det vill säga, det hjälper mig att fokusera inför en tenta och komma igång och plugga.
Ja, det påverkar mig negativt. Jag får ont i magen, jag känner mig stressad, jag har svårt att fokusera, jag har svårt att sova. Och så plockade jag ut de studenter som vill jobba på byrå. Jag tänker att vi ska hitta de som är mest ambitiösa i det här då förstås. 3%, det är inte så många och de kanske inte ens kommer hela vägen till graduation. Så har vi ganska få som inte påverkas, 25% som påverkas positivt. Man ställer en krävande situation så bara yes, nu ska jag göra mitt allra bästa. Och så har vi 58%. Och jag skulle säga att det är ingen skillnad stressmässigt att som juriststudent stå inför en jätteviktig tenta och att som advokat, jurist leverera inför en deadline. Det är samma typ av krav, det är samma typ av stress. Och det här skulle man ju börja fundera kring det här vi pratar om juriststress eller juristångest eller någonting sånt. Och då ska jag säga att det stämmer inte i den meningen att det är någonting som börjar när man kommer ut i arbetslivet som många tänker sig. Utan det är någonting som uppstår redan på juristprogrammet. Kanske till och med ännu tidigare än så. Och jag tror att när ni säger det så, ja så är det ju. Men det är inte så man har tänkt på det traditionellt. Så det förändrar synen på stress i grund och botten. Okej. Vad är det för någonting de unga juristerna efterfrågar mest idag och som många kloka, sunda, seniora jurister också gärna skulle vilja ha mer av, så är det balans, arbete, fritid. Om juriststressen uppstår redan på juristprogrammet kan det vara så att utmaningen med att ha en fritid som ger maximal vila och återhämtning, jag känner att det är en balans mellan för juristerna arbete och fritid och för studenterna studierna och fritid. Så tänkte jag, ja men då frågar vi här, kraven i juristprogrammet påverkar mitt privatliv på ett negativt sätt. Och då tog vi toppstudenterna här. Så att det inte blir sådär, ja men det är massa studenter som är lata i det här och det är de som svarar att de har inga problem. Utan vi tar AB-studenterna så får vi bort hela den invändningen. Och så ser vi att jag håller inte alls med och håller med helt och hållet hela vägen. Och då ser vi en liknande varians där 57% har problem med balans, arbete, fritid redan i juristprogrammet. Och jag vågar påstå att det är samma personer som kommer ha mer problem när de kommer ut i arbetslivet. Så jag säger inte att arbetsgivare, arbetsplatser inte har ett ansvar. De ska fortsätta med sitt förändringsarbete. Men det finns en annan dimension som vi har missat traditionellt och som både organisationen, arbetsplatsen, arbetsgruppen och den enskilda medarbetaren kan jobba med på ett annat sätt. Så har vi ändå då här 24% som inte har problem och varken eller säger 19%. Så det finns, man kan säga att glaset är halvfullt eller halvtomt beroende på om man är optimistisk eller pessimistisk. Okej. Vad kan vi då säga om stressen utifrån det här om vi jämför nationell data, advokater och så tar vi juriststudenterna. Och då gjorde vi ju en nationell studie med samfundet 2021 och så gjorde vi parallellt då med den här studenterna som jag alldeles nyss pratade om. Och då ser vi här en skala som är 1-5 stress och då ser vi att studenterna ligger högre än advokaterna. Nu finns det ett antal felkällor och det. När man blir äldre så blir man lite mer mogen och lite coolare och bättre på att hantera stressen. Men det ser onekligen ut som om datan säger att juriststressen i en mening är en myt. Den är till och med högre för många juriststudenter än vad de är för jurister. Sen finns det problematiska faktorer, till exempel att utbrändhet uppstår ju inte på kort sikt utan det tar ofta flera år innan man utvecklar det. Så det som ofta händer tror jag det är att du får en split där en del lyckas hantera kraven som advokater och jurister. Det är lite tufft men det går ganska bra ändå. Och för en del blir det väldigt svårt. Och för de som det blir svårt så hittar vi liksom ingen statistik. De har inte sjukfrånvaro, de hamnar liksom inte i Försäkringskassan utan man byter jobb, man lämnar branschen och så vidare. Och ofta så är de inte helt ärliga i sina exit-samtal därför att man inte vill förstöra referenser och CV och sådana saker. Så det är väldigt svårt att härleda det till. Men om vi bara tittar på effekterna av stress och utbrändhet så kan vi dra den slutsatsen. Okej. Den här variansen som säger att en del tydligen är bättre på att hantera med balans, arbete, fritid. En del är bättre på att hantera stress än andra.
Vad är det för någonting som skiljer om vi då delar upp det här i 2 grupper för att förenkla det hela? Och det jag ser i min forskning är att det är drag som är vanligare hos jurister, starkare hos jurister och som har en direkt effekt just på de här frågorna. Och en ledtråd till det här fick jag faktiskt i min första studie 2005, där jag såg att det här med att liksom vara väldigt ambitiös, kanske lite perfektionistisk, det såg ut att vara både bra och problematiskt. Det hjälpte en att vara effektiv och leverera och hela den biten, men det gjorde en också mer sårbar för stress. Och det där blev jag liksom aldrig riktigt klok på. Och sen för ett par år sedan så började jag studera systematiskt olika karaktärsdrag hos advokater för att se vilket drag skulle vara bäst på att förutsäga vem som är i riskzonen för att utveckla stress som har en sårbarhet. Och då hittar jag ett drag som kopplas till hur man tänker och känner kring prestation, vila, återhämtning och självkänsla. Så låt oss titta lite grann på de tankar, den här inre monologen som vi ju har som människor med oss själva hos just den här personlighetstypen. Så vi ser en person som är väldigt ambitiös. Vi ser tendenser till att vara överambitiös, överengagerad. Och vi ser en typ av ambition som blir kontraproduktiv. När man gör ett misstag så känner man sig som en misslyckad person. Det är också kopplat till professionen och utveckling av den professionella identiteten. Om du jobbar med att packa tablettaskar på Pressbyrån och gör ett fel så är inte det så drabbande för din identitet när det går hem. Men för en som advokat där man har en stor del av ens identitet och man är väldigt mån om att det ska bli rätt för klienter, så blir förstås får effekten av misslyckande mycket, mycket större. Så vi har å ena sidan att man har väldigt höga förväntningar på sig själv, orealistiskt höga, det vill säga att ofta misslyckas man med att leva upp till dem. Och så kopplar vi det till självkänslan, prestationen. Vad händer när jag misslyckas med att leva upp till de här orealistiska förväntningarna? Jag känner mig misslyckad som person. Inte att jag gjorde ett dåligt jobb eller det blev inte bra eller klienten var krävande. Utan jag tar 1000% ansvar och jag känner mig väldigt drabbad och lite knäckt av det här. Det här kan vi koppla till stress definitivt. Okej, hur ser kontrasten ut om vi vänder på det, en person som inte har det här draget? Kan också vara ambitiös, vill nog vara motiverad. Varför ska jag överleverera på det här? Varför ska jag göra 110%? Accurate Alex som vi tittade på nyss vill ju gärna att det ska vara allting tipptopp 100%. Och det är ju motsatsen till prioritering förstås i det här. Så vi ser en flexibilitet, en förmåga till att förlåta sig själv när man gör misstag och gå vidare. Det betyder inte automatiskt att man är slarvig eller att man underlevererar på olika sätt. Men det finns den här nyansen, flexibiliteten som är väldigt viktig ur ett stressperspektiv. Så utifrån min forskning på svenska advokater så har jag utvecklat vad jag tror är världens första psykometriska test som är utvecklat på basis av advokatspecifik forskning. Det har lett fram till också ett annat bidrag som jag tror är unikt, och det är att jag har lyckats utveckla ett test där man mäter insecure overachiever. Annars är det ett fenomen som är observerat, men det är ingen tidigare i litteraturen som har kommit på hur mäter vi det, utan det är beskrivet kvalitativt av en professor i London som heter Thompson. Men det är bara som sagt var en anekdotisk identifiering. Det är inte en empirisk kvantitativ identifiering som vi har gjort här. Så vi har pratat om Accurate Alex och så har vi pratat om Ambitious eller Bright Robin. Och så finns det 2 personer däremellan som vi ska prata om alldeles strax. Men jag tänkte här och nu att ni kan få ta upp era mobiler och så kan ni få skanna det här. Och så kan ni få ta testet. Och då får ni automatiskt en rapport och rapporten skickas till en e-post. Datan stannar hos mig. Det är ingenting som jag kommer att dela med Mia och diskutera eller så, utan det stannar förstås hos psykologen lugnt och fint och tryggt. Så
Vi tar testet. Jag tar den. Och har ni problem med QR-koden så kan ni använda URL-adressen under. Ja, ursäkta. Mm. Marcus? Hjälper du? Jag ser att många av er har besvarat. Alla är inte riktigt där. Vi väntar en liten stund till. Ni är noggranna och grundliga. Det är jättebra. Duktiga. Mm. Marcus? Ja, det kommer det mejl till er, absolut. Jag tror att det gör så att jag mjukstartar. Majoriteten har svarat. Tack för det. Och då är det så att vi har Accurate Alex som är
mest sårbar för stress, mest ambitiös, mest benägen att vara överengagerad. Ambitious Kim, Achieving Charlie och Bright Robin. Så det här är ett spektrum. Det är från vänster till höger helt enkelt. I en normalpopulation så har vi 25% på varje. Det här är ingen normalpopulation. Det har ni redan gissat. Så jag kan se här procentuellt på resultaten på er som har tagit testet idag. Och då ser vi här, borta Accurate Alex, 48%. Nästan dubbelt som vanligt i en normalpopulation. Och sen så har vi 26%, 18% och till slut då 8% på Bright Robin. Så det är en väldigt stor skillnad som förklarar inte bara individuellt utan också kulturellt i arbetsgrupper med jurister och i organisationer som har jurister anställda. Jag ska strax förklara lite grann hur det kan påverka samarbetet och samspelet i det vardagliga arbetet. Men först tänkte jag bara knyta an till en annan aspekt av det här som är väldigt viktig tycker jag. Här ser vi för övrigt förresten andelen som är utmattade. Det här är 140 biträdande jurister som jag undersökte i juni för ett par månader sedan från 6 advokatbyråer. Juniora, så de är lite mer stressiga och hariga än vad ni är, så ni ligger säkert lägre. Men ungefär så här ser det ändå ut när man räknar på den faktiska utmattningsnivån här emellan. Och utmattningen har jag här definierat som att den är så pass hög att man ser på andra data, till exempel sömnkvalitet, arbetstrivsel, att de börjar sjunka därför att utmattningen är så pass hög. Men jag vill också gå in bara helt kort på en annan aspekt och det är faktiskt könsaspekten. Och då är det så att kvinnor lägger ungefär 20% högre än män på det här draget. Och vi ska inte ge oss in i någon diskussion om biologiska skillnader eller så, utan vi kan definitivt konstatera att det finns en kulturell aspekt av det här i hur vi uppfostrar flickor och pojkar i vår kultur. Och det här är en del av utmaningen när det gäller att behålla kvinnliga jurister och advokater i branschen. När du får en hög nivå av stress och utbrändhet så ökar personalomsättningen när man söker sig till andra platser. Så att det är ett stort ämne, men jag vill bara peka på den därför att jag tycker att den är relevant också ur ett branschperspektiv. Ja, så det här är någonting som påverkar prestation, tankar kring oss själva. Så det vi sa alldeles nyss var att ligger man långt till vänster, Accurate Alex, Ambitious Kim, då har man oftast väldigt höga förväntningar på sig själv, ibland också kanske på andra. Och man kopplar prestation till självkänslan. Så det blir lite dagsform på självkänslan beroende på hur er senaste prestation var. Det gör ju förstås att ni är väldigt ambitiösa och engagerade. Jag har jättegärna en jurist som är insecure overachiever, absolut. Däremot så kan jag vara lite sådär, undra om den här personen kan tillåta sig att vara ledig på kvällar och helger och hur det ser ut med vila och återhämtning. Men som klient är inte det den första tanken som jag har i huvudet. När man ligger till vänster så är det väldigt viktigt att det blir rätt, korrekt. Och det betyder att om du ska delegera till mig så vill jag gärna ha ordentligt med information. Jag vill känna ditt stöd. Det ger mig en trygghet att utföra arbetsuppgiften. Eftersom det är viktigt för mig att det blir rätt så kommer jag också att ha ganska stort kontrollbehov. Jag vill göra det här på mitt sätt. Jag behöver liksom se till att det är jag som får genomföra det här. Så det här är en personlighetstyp som jag tror kan tycka att det var ganska jobbigt med grupparbeten i skolan. Det är många personer inblandade, man har liksom inte kontroll på resultatet och alla gör inte det de ska. Och det är ganska frustrerande när man försöker göra sitt allra bästa. Det betyder att man har svårt för att bli mikrostyrd, micromanaged. Så om man har en delägare som har samma läggning och säger exakt så här vill jag ha det och du får jättegärna reproducera min språkdräkt så blir jag jättenöjd. Då låser det sig ganska ordentligt i det här då förstås. Så det är viktigt att känna igen. Om du är Accurate Alex och din delägare är Accurate Alex. Ja men vänta nu, jag tycker det här är jobbigt. Jag förstår att du har ett kontrollbehov men jag har också ett kontrollbehov. Och så får vi upp det på ytan istället för att båda två är jättefrustrerade och inte får fatt på vad är det för någonting som inte stämmer här. När vi båda två är väldigt, väldigt ambitiösa i alla fall i det hela. Ligger man till höger, det handlar mycket om motivation.
Varför ska jag göra det lilla extra i det här? Varför räcker det inte med medelmåtta? Och är det viktigt så absolut. Då vill jag gärna känna att du litar på mig, att jag gör ett bra jobb. Så jag inte känner att du hänger över axeln och flåsar på mig. Utan då vill jag lösa uppgiften själv. Och då får jag utlopp för min kreativitet. Och då känner jag liksom att du tror att jag kan göra ett bra jobb. Och så får jag prova mig fram. Det kanske inte blir 100% första gången. Och då blir det jättejobbigt om Accurate Alex delägaren sitter där och hör Bright Robin säga vi provar oss fram. Vi kan inte prova, vi ska leverera. Och så får man återigen då ett annat perspektiv på vem är du, vem är jag i de här charaderna. Overtasking. Det är en klassiker får man säga. Kan du göra det här till imorgon? Är man duktig advokat så säger man ja först och tittar i kalendern sen. Och så säger man, jag redan tackar ja till 2 andra deadlines imorgon. Och det är någonting, det här draget är inte kopplat bara till jobbet utan också till fritiden. Man är klassförälder och man ställer upp med 1000 andra saker när folk behöver hjälpa till. Man är en lojal, hängiven person som gärna vill vara hjälpsam. Jättefina drag. Och så gör man det ibland på sin bekostnad, man ger mer än vad man har. Så den är jätteknepig. Och sen när man ser att nu har det blivit för mycket så är det jobbigt att be om hjälp. Därför att då är jag inte den här duktiga personen som jag vill vara. Så då krockar det lite grann med självbilden. Ligger man till höger så går det förstås jättebra att säga nej. Och det kan vara problematiskt på ett annat sätt. Och det vet jag om jag är ute på byrå. Och så kör det här testet i en practice group. Om det finns en Bright Robin så vet alla vem det är. Det är den som inte svarar så snabbt på mejlen och bara hallå, ska det gå? Klockan är bara 18:30. Liksom hela den biten. Så där behöver de förstå och förhålla sig till den här Accurate Alex-kulturen och respektera den och följa liksom med de koderna. Men också Accurate Alex kan lära sig av Bright Robin. Hur gör du för att vara ledig på en fredagkväll och inte kolla jobbmejlen? Och så får du ett väldigt så här genuint inspirerat svar av någon som tycker det är inget problem alls. Och så får man bolla liksom den biten. Så Bright Robin, båda två egentligen kan ju behöva lära sig lite grann. Till exempel, man kan ju inte säga nej. Bara att nej, men jag kan inte göra det till imorgon. Nej, det här är en byrå. Vad menar du? Tänk om alla skulle säga nej, jag kan inte göra det här till imorgon. Utan man behöver säga ja, men jag behöver hjälp att prioritera. Ja, men kan vi hjälpas åt? Ja, men kan vi skjuta på deadline? Och så vidare. Vi behöver lösa det här. Självklart så ska vi leverera det som behöver levereras. Men jag får inte riktigt ihop det. Och det är viktigt för mig som ledare att känna till att du inte får ihop det. Om du bara säger ja och låtsas som allting är perfekt. Ja, kommer jag in och kanske slänger in en boll till när jag går hem. Och så blir det liksom mer och mer på det sättet. Så det är viktigt också att ledare ser hur man har det för att kunna hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar och få ihop de här deadlinesen och projekten som kan vara ganska intensiva ibland. Feedback då, vad händer om man ger Accurate Alex kritisk feedback? Ja, eftersom man likställer prestationen och självkänslan så har man inte alltid den professionella distansen. Du var inte nöjd med min juridiska insats i hur jag skrev ett utkast på ett kontrakt, men jag är en mycket större människa än så. Det var tråkigt, vi gör ett nytt försök, nu går jag hem och gör någonting annat. Det blir inte så för Accurate Alex, utan det blir väldigt personligt. Och det blir lätt, på svenska har vi katastroftankar. Norrmännen har ett ännu bättre ord som heter katastrofmaximering. Så det börjar med att lista de värsta resultaten, största katastroferna och så går du därifrån. Inte så där vad skulle kunna hända eller hur kan vi undvika, utan det är liksom, man börjar den svartaste delen av det hela och så drar man iväg lite grann i det där. Så det finns ett lite svartvitt alarmistiskt tänkande kring det hela. Och det gör ju att man tar ganska illa vid sig. Och har man till exempel, om man är delägare och så säger ja, du verkar vilja ha feedback och så ger jag dig lite kritisk feedback för du behöver det för att växa. För det ska man ju ha. Och så reagerar du ganska starkt och så tycker jag som delägare, nu blev det jobbiga känslor här. Konflikt och grejer, jag tror inte jag gör det där igen. Då får inte du någon kritisk feedback nästa gång. Och då är vi tillbaka till den vanligaste feedbacken bland advokater. Ingen feedback. Jag säger till om det är ett problem. Vilket egentligen är väldigt opsykologiskt. Om du har gjort ett bra jobb så är det jätteskönt att få höra det. Att bara vara tyst är inte så bra. Så den kritiska feedbacken blir väldigt hård. Och sen den positiva. Men jag vill lyfta dig då. Bekräfta dig. Paradoxalt nog kan det leda till ännu mer stress.
gud vad bra du gjorde. Det här var, det är det bästa vi har gjort på ett år. Oj, hur ska du toppa det här nästa gång? Då blir man jättestressad inför att upprätthålla den här höga nivån som man har fått feedback på. Så här är återigen väldigt viktigt att båda parter förstår vem är du? Och men nu är jag Accurate Alex. Okej, då får vi ta lite blandad feedback och komma ihåg det jag säger till dig nu, det är saker och ting som du kan bli bättre på. Du är en fantastisk jurist, du är en uppskattad medarbetare, du kommer inte få sparken, det är inte kört. Utan det handlar bara om att du behöver korrekturläsa klientens namn på försättsbladet, så känns det mycket bättre nästa gång. Sådana små detaljer som gör skillnad. Ja, och här till höger så är det, ibland blir det inte som man har tänkt sig, det är inte hela världen. Och jag är en massa andra saker, pappa eller paddelspelare eller så. Så det här är inte hela min identitet. Och har vi gjort något fel så kan vi ju lära oss av det och komma tillbaka igen. Vilket kan vara jättestressande för någon att höra som sitter med klient. Det är inte det man vill höra. Så här handlar det väldigt mycket om att visa att man tar ansvar. Oj, det här blev inte bra. Det måste, och visa att jag dragit lärdom av det och att det inte kommer att hända igen. Så där finns det också utmaningar på ett annat sätt om man har den läggningen då förstås. Och det som också är intressant i det här är att när du har en prestationsbaserad självkänsla som du har här, då vill du ha feedback. Du har svårt att lita på din egen utvärdering. Blev det här bra? Jag vet inte riktigt. Vad tycker du? Och så är man väldigt beroende av att andra kan berätta för en att det har blivit bra. För man litar inte på sig själv. Så att man har ett behov av feedback. Men det behovet är lite komplicerat. Och därför är det väldigt viktigt att få upp det på bordet. Och samtidigt är det de dragen som uppskattas väldigt mycket. Som är otroligt. Man är hängiven. Okej, det är tråkigt, jag gör det i alla fall. Jag stannar uppe tills det är klar. Man håller deadline, man tar ansvar, man är samvetsgrann. Jättebra advokat. Så det är ett tveeggat svärd. Det är inte bra, bara dåligt. Men man behöver bli medveten om det och kunna reglera sig själv och spegla sig i det. Sen finns det ju förstås, som jag sa tidigare, att det här är inte begränsat till arbetslivet, utan det är också om du är Accurate Alex och är gift med en Bright Robin, så slår jag vad på en flaska skumpa om att ni har spännande diskussioner om städambitionsnivån hemma. När är det städat? Hur mycket, hur ofta ska man städa? Och då brukar det finnas väldigt olika aspekter. Så det är också väldigt värdefullt att få syn på varandra i det där. Och det handlar ju väldigt mycket om att se när man själv blir knepig ibland, inte ta tillräckligt med ansvar, för mycket katastrofmaximering, men också, men gud vad skönt att du har ett annat perspektiv. Jag har inte tänkt på det, men du, kan vi mötas halvvägs eller ska vi göra så här? Att man kommer igång i en öppen dialog och tar in varandras perspektiv som en tillgång istället bara som en frustration i varför kan inte du ändra på det så att jag blir nöjd? Vilket inte brukar fungera så bra förstås i det här. Okej, vad händer över tid? Över tid är det så att många, men inte alla, rör sig åt höger. Så man är som osäkrast när man är ung. Det är vi allihopa, det är ingenting konstigt. Och första misstaget man gör i karriären, det är en nära döden upplevelse. Och sen så kommer det fler misstag och så blir man lite coolare och så rör man sig åt höger. Så många seniora, och det var en ganska hög åldersgrupp här och ändå fick vi väldigt många till vänster. Men ganska många som ändå har rört sig lite grann. Många av er som blev Achieving Charlie, Ambitious Kim idag var Accurate Alex på juristprogrammet. Och så har ni blivit lite coolare i det. Det är en enorm tillgång om ni ska leda en ung advokatjurist som är Accurate Alex. Jag känner igen mig. Jag kommer ihåg hur rädd jag blev när jag gjorde mitt första misstag. Ni kan möta dem utifrån era egna erfarenheter och en egen empati för var de är någonstans. Och det är extremt kraftfullt. Bara, oj, vad du Accurate Alex. Du som är så otroligt duktig, som jag idealiserar, som jag kanske till och med är lite rädd för och så vidare. Då finns det en mänsklig kontakt där som är väldigt spontan och väldigt äkta som jag tycker är väldigt fin att se. Men om man då, man lägger till vänster och så är man ju duktig och så blir man framgångsrik i någon mening, beroende på hur man definierar framgång.
Men jag blev delägare, eller jag har bra klienter, eller det går väldigt bra för mig egentligen. Så du har en faktisk framgång. Självkänslan blir inte riktigt uppdaterad. Varför blir den inte uppdaterad? Varför är det så svårt att internalisera den här framgången? Jo, hade du kunnat göra det som ung så hade du redan gjort det. Det vill säga att om du går på juristprogrammet eller om du är junior biträdande jurist, då har massor av lärare, vänner, föräldrar berättat för dig i åratal hur duktig du är. Och du har fått betyg som visar att du är duktig, du har fått bra jobb, du har klarat juristprogrammet. Du har världens CV som visar att du är långt över genomsnittet på att vara duktig och talangfull och engagerad. Men ändå så har du inte kunnat ta in det och då hänger det kvar. Och då får vi det som kallas för bluffsyndromet. Så bluffsyndromet då, det är en persons inre övertygelse att de har uppnått sin framgång genom tur, andras misstag. Hora gjorde ett fel när de rekryterade mig. Jag är inte alls lika duktig som de andra kandidaterna. Eller jag jobbar bara hårdare än alla andra. Jag är inte bättre eller smartare eller har mer talang. Jag bara jobbar lite hårdare. Och det är så jag uppnått min framgång. Egentligen är jag lite fake. Jag är inte lika duktig som de andra. Och när jag pratade om det här för några år sedan så var det en biträdande jurist som sa bluffsyndromet, men metabluffsyndromet då? Vad är det för något? Jo, när du vet att de omkring dig har bluffsyndromet, men du har noterat hur duktiga de är. De är inte som du, den riktiga bluffen. Och det är det som är fint i allt det här, för det låter så här tufft, insecure overachiever och är vi perfektionister och hela den biten. Man är inte ensam i den här kåren. Man har många vänner och kollegor som har samma drag. Och man kan hjälpa varandra i det. Så när man vet att en kollega har förlorat ett mål så kan man säga, men du Accurate Alex, ska vi gå ut och käka eller ta en öl eller prata lite? Jag fattar att det där är tufft, jag vet hur det känns. Att man kan mötas i det och att vi kan röra oss ifrån att det här är en smutsig liten hemlighet och man känner sig väldigt ensam. Så, men gud vad skönt, jag hittade en bransch full av sådana som jag och vi kan hjälpa varandra. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Och med det sagt så tycker jag att det ska bli väldigt roligt att lyssna på Heidi Brown som kommer att ge er mer konkreta förhållningssätt och prata utifrån sin erfarenhet som insecure overachiever. För det är ju inte jag. Jag är ju Bright Robin. Så att helt enkelt så. Men vi ska ta en bensträckare. Så att vi tar en paus fram till 14:00 så syns vi då igen. Tack. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Again, my name is Heidi, and I have 3 confessions to make. 1, I took the test, and I am Accurate Alex. 2, I obviously don't speak Swedish. I studied French for many years. I study Italian now. I even took a semester of Russian, although I only remember sort of the alphabet. But even listening to Jens in Swedish, I understood the word catastrophizing. I am a world champion catastrophizer. And my 3rd confession is, I think I'm a little jealous of Bright Robin. So what I wanted to do is give you a little bit of my own background and my history and why I love talking about these issues and why I'm so grateful to be here in Stockholm talking about these issues. Because sometimes I feel like, is this just an American thing or a New Yorker thing or a law student in the United States thing? But no, this is a worldwide scenario that a lot of us go through. So I grew up in a state called Virginia, which is right outside Washington, D.C., and I loved college. I loved university. I loved researching and writing. I was a good student in college, but I was never the student with my hand in the air trying to get attention from the professor. I just did my homework, and I did well in university. So right after college, I applied to law school. We go to law school after university. And so I walked into my first classroom as a law student, and I was always a quiet undergraduate student. I'm definitely an introvert, which I'll talk about a little bit. And I walked into the classroom, and I thought law school was going to be just like college. I could do my homework, do my research and writing, and excel.
But in the United States, law school is taught by the Socratic method. So basically, the professors will call on you at random. And I have a very robust blushing response. So I turn bright red anytime. You'll probably see it in about 2 minutes, whenever I'm the center of attention. And in class, in law school, I was always incredibly prepared. I had highlighter ink all over my hands because at night I'd be highlighting my textbooks. But the minute I was called on in my Socratic classroom, I froze. I had complete performance anxiety. And I didn't understand what was happening to me. I thought there was something wrong with me, that I shouldn't be in law school. But I just kept going. And I got through law school, and I applied to be, I needed a job. Law school is very expensive, so I needed a paying job. And I got a job in a firm that just happened to specialize in construction litigation. Now, I did not know what those two words meant put together, but I became, after law school, a litigation attorney for the construction industry. And again, I loved my job. I loved the work. I had to learn how to read blueprints and engineering designs and talk to architects. And I had never really traveled much as a kid. Again, growing up in Virginia, my father's a minister, my mom is a piano teacher, not a lot of life experience. So I was traveling around the country, working on cases involving power plant projects and football stadiums and really exciting things. And I loved figuring out the problems of law, but again, the performance aspects of law, being the center of attention, having to negotiate these million-dollar contracts, multi-million-dollar contracts, being in the courtroom rattled me. I still always had this intense performance anxiety. And unfortunately, the messages I was getting from very well-meaning mentors in my life were, just fake it till you make it. I don't know if that translates into Swedish, but oh my goodness, how many times I was told to fake it till I make it. But I'm sorry, when you have a blushing response where your face turns bright red every time you're nervous, you can't fake anything. And then the great Nike slogan is a great sports slogan, just do it. But I tried just doing it. I tried faking it till I make it. Now, if any of you are on social media, Instagram is constantly sending us messages like, do something every day that scares you. Like we have to get up every day and be terrified to be a contributing member of society. So for 15 years, I was a construction litigator, doing my job, really loving, again, the research and writing and problem-solving aspects of my job, but every time I stepped into a performance arena, I faltered. And I thought there was something wrong with me for 15 years. So fast forward, I was working on a power plant litigation out in California, and I got invited to start teaching legal writing. And so that year, I was teaching legal writing and litigating at the same time. I did not sleep for like 365 days. And what I noticed over that first year was that my most creative legal writers, my most creative problem solvers, collaborative team players in the classroom, my most thoughtful legal writers, the best legal writers, were also my students who were the quietest in class. They were not the students who raised their hand. They would also come to my office and confide in me that they were the students that were most afraid. They were afraid of being called on in their Socratic classroom. They were afraid of trying out for these competitive teams, trial advocacy teams. They were afraid to go be interviewed for a really important job, even though they had the grades and all the accolades to qualify them for those jobs. So that got me thinking, if I wrestled and grappled for 15 years with these issues, is there something we can do in legal education and training to better prepare the future generation of attorneys? And so I wanted to understand my quiet students first, because I was that student. So I wrote a book, I researched and wrote a book called The Introverted Lawyer. And it was kind of ironic and hilarious that the introverted girl with extreme public speaking anxiety started running around the country doing speeches about her book. So while I was talking to lawyers and law firms and bar associations in America about my book, The Introverted Lawyer, I would have people come up to me afterwards and say, you know, I'm not an introvert. I'm an extrovert. I love parties. I love networking. I love speaking in public. I love being on the stage. But I'm afraid. I'm afraid to go negotiate that really important contract this week, or I'm afraid to step into the courtroom and deal with a judge who's rather intimidating.
Or, unfortunately, in my experience, I dealt with a lot of extremely tough personalities. I worked in 3 different law firms, and people were sharing those experiences that they were afraid to stand up to bullies in the legal profession, or people with strong personalities who maybe had volatile tempers sometimes. So I wanted to study the science of fear. I've mentioned my blushing. My fear, my performance anxiety, manifested very physically for me. We all have probably heard of the fight, flight, or freeze response, right? And that's different for all of us. For me, my body, when I'm afraid, when I enter into a performance arena, this was happening 10 minutes ago. My heart starts beating really quickly. It's like that's all I can hear is my own heartbeat. I felt like sitting right there, that the people sitting next to me could hear my heart beating. And I go into freeze mode, and then I want to escape. So my shoulders cave in. I tend to cross my arms and legs. But all that does is exacerbate the anxiety symptoms. But I didn't know any of this until I started studying the science of fear. And again, for 2 decades, really, I'd been listening to those messages. Just face your fears. Like, that's so easy, right? Or just pretend your fear doesn't exist. Or I've also heard, fear is good for you. It's the world's greatest motivator. But again, those slogans just did not work for me. So I like the verb untangling fear, figuring it out, getting messy with fear, trying to separate the good stuff, perhaps motivating stuff, but also the things about fear that really hold us back. And for me, that was the physicality of fear that I had never studied before. And then after I wrote that book, I got curious about the concept of flourishing. So that's what we're going to talk about today. So I now joke with my law students that I was mad at Socrates for 20 years for inventing the method that American law professors use to talk about the law in the classroom. But when I started really studying Socrates, I realized that Socrates lived by this maxim, know thyself. So the phrase know thyself was inscripted across the Temple of Apollo in Delphi, Greece. And it was inscripted in Greek, but translating into English, it's know thyself. And I feel that until I stopped, for all those years, I kept trying to fake it till I make it, pretend I was an extrovert, try to mirror the behavior of the very tough personalities that used to sit across the table from me in my lawyering life. I had to finally stop doing that and get to know myself. And sometimes that can be uncomfortable, right? Even taking that quiz that we took earlier, the test, it can be we have to be vulnerable. But what I started doing is trying to figure out how can we get to know ourselves so that we can step into the performance arenas the better and best version of ourselves. I know that sounds a little cliche, but during the pandemic, because I didn't have enough on my plate, I decided I was going to apply for a master's program in the field of applied positive psychology. And in doing so, I read a book by Dr. Martin Seligman called Flourish. And I started learning and studying and pursuing this degree. And I learned that flourishing does not just mean feeling good. That's what we call hedonic well-being, having a smile on our face, feeling positive emotions. That's really not what we're aspiring to, because that's unrealistic. We can't constantly be happy. We're going to encounter stressors in life, and that's normal, especially in our lives in the law. The legal profession is difficult. It's supposed to be. That's what makes it so riveting and thrilling at times. But what we're aspiring for with the concept of flourishing is what the Greeks call eudaimonic well-being. The EU in the word is the Greek root for good. And what we want to do with eudaimonic well-being is function well. So even when we step into situations that are challenging or intellectually unclear or ethically unclear, we want to set up systems, kind of like athletes or performers, where even when you know there's a challenge in front of you that's going to be tough, you've practiced this, you have routines, you have rituals that will enable you to function well.
I was confiding to my friends over there that one of my routines and rituals before I do public speaking, because I do get very nervous, is I have to stand up here and do a power pose. And no one can really tell what I'm doing, but I have to do that, or the adrenaline is bouncing around inside me like a pinball. I have to do that power pose and remind myself not to do the shoulders caving in, et cetera, but stand up here like an athlete or like a performer, because that's what they do, and then step into the performance arena with fortitude. So in the United States, we have a requirement that our law students, before they apply to law school, they have to fill out what's called a character and fitness form. And they have to basically prove they have the requisite character and fitness to go to law school. And then when they get through 3 years of law school and survive the bar exam, they have to do it again. And so as their professor, many times I'm asked, can you be one of the people that fills out the form that says, yes, I have character, and yes, I am fit for the practice of law? I think you have something similar like that in Sweden, where after you've gone through all your studies, you have to have people attest to your I don't remember what it's called. But so in America, it's called character and fitness. And every time I say yes to my students, but it's literally like I'm checking boxes on a form. Yes, this student has character on this date. Yes, this student is, quote, fit for the practice of law. But every time I do that, I think, what does that mean? What does it mean to have character, to be a lawyer? What does it mean to be fit? And I think we can do a much better job, at least in America, of teaching what it means to have character and teaching what it means to be fit through a well-being lens. And what this led me to is realizing that character is not something that we just check a box on a particular date, right? It's something we can develop over time. And we're not talking about this enough in law school in the United States. During my studies of applied positive psychology, I came across and I learned about this other assessment that we can take. And this assessment has completely changed my entire approach to my personal pursuits as a writer, as a teacher, but also how I teach my students. So there's this institute called the Values in Action Institute on Character, the VIA. And they have a website called viacharacter.org. And what they did was 55 scientists got together and they chose 24 character strengths that we all possess in different various combinations, but we all possess these 24 character strengths. And they situated them within 6 virtues. And when I started studying this, I realized, wow, these virtues are really applicable to the legal profession. The virtues are on the outside of the circle: wisdom and knowledge, humanity, justice, temperance, that's having a sense of self-regulation, transcendence, thinking of something bigger than ourselves, and then finally, courage. Obviously, the legal profession requires us to do things that can be scary, but instead of just faking it till we make it, we can nurture and cultivate our courage. So what I think is so great about this VIA character strengths assessment is what it does. It's a 15 to 20 minute assessment where you answer questions kind of like we did in the test that we took earlier. It's really kind of quick and easy to do. And then they send you a free confidential report that lists your 24 character strengths, from number 1 to 24. And what I love about this is when you get the big reveal, it tells you what your top 5 signature strengths are. So I'll just share with you, since I'm basically telling you my life story, my top 5 signature strengths. When I read them, I was pretty excited. I saw that my top one is perseverance, which I think is funny because on the screen earlier today, Jens had the word exhausted. And because perseverance is my number 1 strength, I am exhausted. I'm tired of persevering. But my top 5 are perseverance, zest, curiosity, creativity, and love of learning. And what the experts on character strengths say is that your top 5 have the 3 E's. They energize you, they are exciting for you, and they come easily for you. So they energize, excite, and come easily for you. Then the report gives you your set of middle strengths,
and then it gives you your lower strengths. It doesn't call them your weaknesses because we all possess these strengths. The bottom strengths, though, just don't energize, excite, or come easily for us. So again, being vulnerable, I'll tell you, for the last 7 years, I was the director of a legal writing program at a different law school. I just switched jobs. 90% of my job was leading a team of 10 professors, and we had to deliver a legal writing program to 400 law students. So I was in charge of leading this team. When I did the VIA assessment, guess what my bottom 2 strengths were? Leadership and teamwork. So I saw that and I thought, oh no, am I just terrible at my job? But then I realized, no, I could actually ramp up and do those things, but those were not the 3 E's. Leading my team, that was not the aspects of my day-to-day job that energized, excited, and came easily for me. It was the creativity, designing curriculum, writing, getting in the classroom, connecting with my students, that love of learning. But the days I had to lead my team, I would be in back-to-back meetings, I was handling a lot of complaining, and that drained the energy out of me. That's also my introversion talking. But until I did this VIA assessment, I just felt annoyed all the time. But this was really eye-opening for me to realize what aspects of my day-to-day job really excite and energize and thrill me, and the other aspects that I still have to do. I don't have the luxury of saying, oh, I'm not going to lead my team. But it really gives us information to help us do our jobs better. What I love about this is that the experts on the VIA Character Strengths Assessment tell us that there are 5.1 million different configurations of the top 5. That means everybody in here probably has a different set of your top 5 strengths. And what's so amazing about this is that we all bring a great, unique configuration of strengths to the legal profession. So I now tell my students this and try to get them excited to discover what their strengths are, and to share what their strengths are. So then we as a community can have a shared vocabulary and be able to speak the language of strengths. Instead of always talking about what's broken in the legal profession, we can talk about what's working and how we can use our strengths to make the system better. The assessment also tells you whether your strengths situate more with emotion, in the heart-based strengths, or in cognitive functions. So that's also interesting. And also whether your strengths are more internal. Are they strengths that enable you to really go inside and be introspective? Or are they strengths that take you out into the world? Are you great at connecting with people, speaking with other people, getting the best out of people? I'm going back to this chart, because when you see your top 5 strengths, you can see, do they cluster in a particular virtue, or are they spread out across a bunch of different virtues? Mine tend to cluster in the wisdom and knowledge and the courage virtues. But that doesn't mean we can't increase and bring along our lower strengths. There's these 2 amazing resources out there that give us exercises that we can do, either as individuals or within teams, to learn about each other's strengths. And then for me, as a leadership and teamwork being my lesser strengths, I actually told that to my team. And then we did some of these exercises together to see how we can orchestrate our weekly schedules better, so I can really help them amplify their strengths, and they can help me what's called tow along my lesser strengths in a way that maybe can cultivate those strengths a little further. So moving along from character now into the fitness side, I think when we hear the word fitness, we think of physical fitness. And I do love the analogy of trying to empower us as lawyers to think of ourselves as like athletes or like performers, if the athlete model doesn't resonate with some of you. But we can think of ourselves as scholar athletes or scholar performers. In college, the athletes in college who were also good students were called scholar athletes, and I was always kind of envious of that term as well, because I never considered myself an athlete. But what I think is useful about this is thinking about how athletes and performers don't just focus on the singular skill that brings them glory on the field or on the stage, right? They focus on multidimensional fitness for whatever their activity is. We can do the same.
In the athletic world or in the performance world, we don't tend to stigmatize athletes and performers if suddenly they're having trouble with a particular aspect of their sport, or they've made a couple mistakes in an arena and they were having trouble recovering from that and maybe picking themselves up and getting back in there. We don't tend to stigmatize athletes and performers, but at least in the United States, we do tend to stigmatize lawyers when they're struggling. But I think there's a better approach that we can take. So in thinking about multidimensional fitness for the practice of law, I think when we think about whether are we fit for the practice, are we intellectually fit? Have we done the studies? Have we passed the test? Have we passed the bar exam? But in thinking about how we can be better performers as lawyers, not reducing the rigor of the profession at all, but really enhancing our performance, and more importantly, enhancing our enjoyment of our performance so we can do it for another 5, 10, 20, 30 years, 40 years, I started taking a look at multidimensional fitness for the practice of law. Now, I borrowed 6 of these dimensions. In 2016, a national task force on lawyer well-being was established in the US, and it was a collaboration among lawyers and judges and law professors and people across the profession came together and established this task force on lawyer well-being, because we have a huge lawyer well-being problem in the States. And so they identified 6 dimensions of well-being that we should try to nurture and cultivate together as a profession. And those are the physical dimension, because lawyers tend to not take too good care of their physical selves, occupational, intellectual, the social dimension, the emotional dimension, and then they even included spiritual dimension, which to them, it doesn't necessarily mean religion or spiritual practice. It means having meaning and purpose, having a sense of meaning and purpose toward your profession. So in digging into this, I added in my Flourishing Lawyer book, I felt like there were a few missing, for me at least. And so I wanted to dive into the artistic and creative dimension, because like we can start to regard ourselves as scholar athletes or scholar performers, I think there's an artist in all of us. And the legal profession, my students think, oh, there's either a right or a wrong answer, or the answer to the tough legal question is right there in the statutory rules, or in the case law that we read, or in the regulations, or in these sometimes 80-page contracts. But we all know that's not true. Sometimes as lawyers, we have to be creative and come up with maybe a non-legal solution to a legal problem. So I delved into the artistic and creative dimension. I added a cultural dimension, since a lot of us are doing multicultural lawyering. I added a moral and ethical dimension, because my toughest moments in my practice of law was when there was a difficult ethical question and the answer wasn't apparent from all the rules. I thought I should know the answer, but I sometimes didn't. And then also because a lot of us are dealing with circumstances in which we are either grappling with trauma we've experienced ourselves. I mentioned I dealt with a lot of tough personalities over the years, and I feel like I have a little bit of post-traumatic stress because of that I haven't resolved. And then a lot of people also are dealing with vicarious trauma, dealing with legal issues in which their clients are experiencing trauma. And as lawyers, we're not often taught how to deal with that. So given our time today, I'm not going to go into all 10 dimensions, but I wanted to start with the physical, which might seem like an odd place to start. But I'm going to mention the physical because in my grappling for, again, 2 decades with my performance anxieties and performance fears, I realized that the physical was a place that I could start in understanding how the stress and fear and anxiety manifested in my physical body, because that is something I could learn how to adjust. And so I love the sport. I'm going to talk about 5 helpful concepts that I've borrowed from the sports arena and some from the medical arena that I think are helpful and we could apply to the legal arena. And the first is the concept of prehabilitation. We've all probably heard of the word rehabilitation, and rehabilitation is looking at something that's already happened. But the sports world and the medical profession uses this term prehabilitation, and that's looking ahead. We can't pretend like we're not going to experience stress
or anxiety or fear or a difficult situation. We're going to. That's life, and that's what makes life interesting. But we can start to think ahead. And what athletes and their coaches do, and also what surgeons do in medical situations where we know an athlete is going to experience pain or probably an injury or even overuse of a particular muscle. And surgeons know that when people go through surgery, you're going to need some recovery time. So what these two fields do is they talk about, let's get ahead of that. Let's not wait till catastrophe happens. Let's not wait until an injury happens. Let's not wait until burnout happens. Let's build systems around us to strengthen the areas around vulnerable joints and muscles. And so coaches and athletes and doctors talk to their patients about what are some steps we can take today to anticipate the troubles and struggles that we're going to encounter and set up systems and routines and rituals to help us step into those arenas feeling stronger. So that's the concept of prehabilitation. I also love this term. I had never heard of the term somatic intelligence. We're always talking about our actual intellect in the law. We talk more nowadays about emotional intelligence, but I loved discovering this term, somatic intelligence. And that's understanding how our bodies react in stressful performance moments. By becoming somatically intelligent, we can understand and notice and sense, oh, my heart is beating fast again. Oh, this is fear. I'm afraid, or I'm a little excited maybe about this thing I'm about to do. But I feel it manifesting inside me as a rapid heartbeat. Or for me, I usually feel my face heating up. Or some of us, our hands shake. For all of us, it's going to be slightly different. But I read this great book by a woman named Caroline Williams, who wrote a book called Move. And she says, we are not a brain on legs. I think that's such a great analogy for lawyers, a brain on legs. But we have a whole body. She says we are a fully integrated mind-body beast. That's kind of an empowering way to think of it. But we can use our entire physical bodies to strengthen our brains and the way we handle emotions. There's another great book by a gentleman named John Ratey, R-A-T-E-Y, and he wrote a book called Spark, and with a co-author. And in the book Spark, he talks about the connections between our physical bodies and moving our bodies and powering our brains. So as lawyers, we're using our brains 24 hours a day, and the more we can get to know our physical bodies and how movement and even visualizing movement, if people don't really want to get out there and go for a walk or a run, even visualizing movement can start the synapses in our brain, which I think is so fascinating. So next, there's a couple zones, borrowing again from the athletic world, that I think could really apply to what we do as lawyers every day. And one of them, you might recognize the EU in the word, is what's called the eustress zone. Now, we all experience stress, but if you're like me, you barrel into that scenario, not thinking, trying to fake it till you make it, and you enter the distress zone pretty fast. I had a tendency, all those years I was practicing law, in the early days of my law professor life, I would feel stress and immediately leapfrog into the distress zone. But what the athletic world and other high-performing worlds talk about is something called the eustress zone. And again, the EU is good, and it's a scenario in which we are experiencing stress, but we're aware of it. We've become somatically intelligent, and we figure out by paying attention, by doing this Socrates know thyself, and doing this self-discovery work, and just noticing how our physical bodies and our emotions react when we feel that sensation of stress, that we can learn how to toggle into and stay in our eustress zone instead of racing into the distress zone. So this takes some work. And we might even need some help doing this. But for me, it took paying attention to all the different changes that happen in my physical self when I experience stress to realize, okay, now I'm taking it too far. So what can I do in this moment to toggle it back and stay in my eustress zone that I've practiced for and I prepared for this
and I know what I'm doing because I've treated myself like an athlete or a performer, and I've done the work. So part of my routine is I still do get very nervous. Yesterday when I landed in Sweden, we had a big day yesterday, and I was very jet lagged. And I was so happy, and I had a great day yesterday, but I was nervous that I was going to be really tired today. And luckily, I slept last night. But I have a series of rituals that I have to do on a day that I'm performing. And one of them, I found the hotel gym, and I just went and walked on the treadmill to just get that nervous energy out of me. And then I play this song that I like. I'm sure I was annoying all the neighbors in the hotel because I played it 4 times in a row. And then coming in here, I have to do my power pose and walk around and recalibrate physically, because that will keep me in the eustress zone and not send me into the distress zone where I'm worried about what everyone's thinking. Is my face going to turn red? All that unhelpful stuff, I've had to teach myself how to toggle into and stay in the eustress zone. It doesn't always go perfectly. Sometimes I'm well situated in the distress zone. But the eustress zone is something we can study about ourselves and try to aspire to stay into. Another great zone is Izov. And a Russian sports psychologist named Dr. Yuri Hanin did some studies in the 60s and 70s and 80s. And he studied athletes. And he determined that every individual athlete has an individual zone. I love the word individual in Izov. It's not the everybody zone, it's the Izov zone, the individual zone. Every athlete has a zone in which there's a configuration of both positive and negative emotions that keep them in their peak performance zone. And I like that it's a combination of positive and negative, because again, it's not pretending like life is always positive. It's understanding that individually, as lawyers, I think this is applicable to law too, we all have a zone in which, once we're aware, that we can notice how positive and negative emotions can keep us in our peak performance zone. We can perform at the top level that we've worked towards. But if other emotions exist in us or appear in us, or we let things get to us, it can push us out of our optimal performance zone. But we don't know this until we start paying attention to what is our Izov, what is the zone that keeps us in our peak performance, and what are some situations, environmental circumstances, moods, other people's vibe that push us out of our optimal zone. Together as a community and as individuals, again, by talking about this and sharing vocabulary and language around our Izov within teams, we can help each other, again, toggle, I like that word because it feels like we're in control, step into our Izov instead of letting things bump us out of our Izov. Obviously, we can't control every factor. As an introvert, I do my best work, my best intense intellectual work when I'm alone. I like to either be at home or close my door or even sometimes dim the lights in my office, but other people don't understand that. So I have to be able to say that out loud. I'm not asking for special treatment. I'm not asking to reduce the rigor of my job. But for me, my best performance zone is when I have some environmental circumstances that are favorable to me. And then also I can manage my emotions so I can stay in that peak performance zone. Okay, this is one of my favorite zones, and I'll explain what I mean by flow. So another psychologist named Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, his last name starts with a C, Mihaly Csikszentmihalyi, wrote a book called Flow. And I love this book, and he describes the state of flow as when we are so immersed in an experience, we're immersed in a task, and we lose all sense of time and space. And we just might be so in our zone, and everything's clicking along, and we forget where we are. And then when we emerge from that zone, it can kind of almost feel like we can feel a bit delirious, but we've accomplished something. I love the flow zone. We've heard about flow kind of in the athletic world as well, or some painters. I think some people have spoken of painters like Picasso, who gets in a flow and loses all sense of time and space. But you all probably have something that you do in your lives in which you are in a state of flow. And it could be in your lawyering life. It could be in your personal life. It could be anything. And what I like to point out, though, is that there are 3 different zones that we can kind of, that relate to one another.
that, again, as a community of lawyers, we can talk about and help each other move within and throughout those zones when we need to practice certain skills, when we need to execute on those skills, and when we just want to be enjoying the work that we're doing as lawyers. And so these three zones, or different situations that we can find ourselves in, are grit, flow, and clutch. Now, the term grit, there's another psychologist named Dr. Angela Duckworth who wrote a book called Grit. And Dr. Duckworth and her colleagues define grit as perseverance and passion for long-term goals. So every single one of you in this room, and myself included, we have grit. Perseverance, remember, was my number one signature strength. But we persevere and we have passion for our long-term goals as lawyers. Otherwise, we wouldn't be in this room. But the cool thing about grit, it doesn't mean that we're immediately ready to go and have all these amazing skills from day one. I think there's a myth in the legal profession, at least in the US, and the stereotype is that you have to be a world-class person, advocate, an oral advocate. You have to be great at arguing from day one. I actually don't like arguing. I want everyone to get along. But there's a myth that we have to be great at everything or pretend that we are. But I like to give ourselves permission to get rid of all this inauthenticity and faking it, and instead acknowledge that in grit, we have to do something that Dr. Duckworth and other authors, I think Anders Ericsson has talked about and called deliberate practice. And what's cool about this is that when we are deliberately practicing something as gritty human beings, the challenge before us is up here and our skill level is down here. So we can say out loud, this challenge exceeds my skill level. That's the point. And we step into, like athletes and performers, deliberate practice. So bit by bit, our skill improves and we can meet the challenge head on with our improved skill. Not pretending we already have the skill, but acknowledging out loud we don't have the skill or our skill isn't great enough to meet the challenge. And that's when we can hit the flow state. A flow state is when, as Dr. Csikszentmihalyi explains, is when our skill level meets the challenge and we're good at what we're doing, and so we're capable of stepping into that zone and doing that activity, and we lose all sense of time and space. And we're optimally performing. If the challenge is too high, again, and our skill is below, we can't hit flow. We're still in grit. If the challenge is too low and we've got amazing skills, we're going to be bored, and we can't hit the flow zone. So flow is really about, again, paying attention to our skill level and also the challenge and situating ourselves in environments where we can completely forget about what's going on in the outside world and focus on the task at hand. For me, writing is that task. I love writing. Again, as an introvert, I'm so happy when I'm in an environmental place, normally, again, my home, where I have all my favorite things around me. I'm usually not dressed like this. I'm in sweatpants. And I can just write for 2 hours. 2 hours is my maximum. I actually can't, after I've hit 2 hours, I lose flow. So now I know that. So I do my best writing, whether I'm working on a book or working on a legal brief or working on a class plan. I do my best work between 8 and 10 in the morning. And now I have to tell my team that. I won't be in the office until 10 after 10 because if I need and under a deadline, I have to hit my flow state and I have to do it under the circumstances that I've explained. So I want to point out one other zone, clutch, and then I'll begin to wrap up. So sometimes, we were speaking yesterday, that sometimes we don't have the luxury of saying, oh no, I need to be at home to do this project. We have to perform, and we have to deliver, and we have to service our clients, and we have to meet deadlines. And this is where another athletic zone called clutch performance kicks in. So clutch is a situation mostly in America used in the sports context, and we'll say, oh, he or she is a clutch athlete. And that means when the performance is on the line, it's a high-stakes scenario, because this individual has practiced, has done that gritty, deliberate practice, and has tested out when they enter into and are bumped out of flow zone, and they have enough self-awareness and self-discovery,
and they realize the stakes are high and performance needs to happen in this moment, they can summon all that energy and either amp up the emotions or tamp down the emotions, depending on how that works for them as individuals, and apply the routines and rituals that get them in the best performance mode, and then go for it. We as lawyers can do the same thing. For me, when I'm doing public speaking, I can't just go hide and be in my flow zone. I have to pull it together and try and deliver a clutch performance. So I have my routines and rituals that hopefully help me get there. Again, it doesn't always go perfectly, but these kind of things are really interesting to help us kind of play around with and experiment with as lawyers. There's some great, the literature around Dr. Csikszentmihalyi's concept of flow gives us 9 elements of flow. And again, it's some of the things that I've said, the balance between the challenge and our skill level. What is also helpful is just having a clear goal and a time limit. I mentioned for me, the writing, I love setting a time limit of 2 hours, no more, no less, and that really works for me. You really have to figure out for you as individuals, what are the environmental circumstances around you, whether it's too hot, too cold. For me, I don't like a lot of light around me. The noise for me as an introvert, noise doesn't work. I can't hit flow. But for extroverts who like a lot of external stimuli, your flow zone might be in a coffee shop or in a more public location. This is going to be individual for all of us. One other point that I love is to hit the flow zone, the literature says it's really an autotelic experience. We're not awaiting praise from someone else. The feedback has to be internal, and we're able to say, hey, you're doing a good job. And we don't need that to come from anybody else. The reward doesn't need to be, it can't be external. It has to be for us as individuals, identifying what we want to accomplish in that zone, and then being proud of ourselves when we actually do, and giving ourselves that internal feedback. All right, I'm about finished, but another point that I wanted to raise that kind of helps us figure out on this self-discovery journey is figuring out what our values are. And over my lifetime, I've been asked what my values are, and I always have a hard time articulating what my values are. So there's a couple exercises people can do to try to, now that you know how to tap into your character strengths and how to identify your strengths, try to figure out how to put words to and vocabulary around your values. And a good friend of mine named Jordana Confino, she's a lawyer, but also a law professor, and she's established this coaching practice where she helps individuals and lawyers with these issues. She created this values discovery guide, and trying to tap into my inner artist, I got out a big piece of paper and some colorful markers, and I actually did her exercise on this big, almost like an artistic canvas. And it was really eye-opening to me. What I thought were my values were not actually my values, and I came up with some really interesting ways of explaining my values. So I highly recommend, if you want to try to figure out if the job that you have right now, if it aligns or doesn't align with your values, some of these exercises to figure out what your values are really illuminating. Dr. Robert Biswas Diener also created this exercise where he walks people and individuals through what he calls a tree exercise. And I've done this for myself, but also with groups where everybody kind of sits down, and again, you have to be a little experimental and tap into your inner artist, but you draw a picture of a tree, and it can be any tree. It can be one of these beautiful trees out here, it can be a palm tree, it can be any type of tree. And you walk through this exercise, and when you think about what the soil underneath your tree is, those are the resources that you have available. And when you start to write the resources on this piece of paper, you realize we all have access. We're so lucky. We have access to so many more resources. This bar association is a resource. This building is a resource. Each other are resources. Our education is a resource. Family members, friends, finances. So we put the resources in the soil area. And then the roots of the tree are our values. So because our values are our filter.
The roots of the tree serve as a filter for how we access and take advantage of our resources. So the task requires us or asks us, prompts us, invites us to put our values in the root area of our tree. And then the trunk of the tree are our strengths. I like to use that via character assessment and use character strengths, but there's other strengths finder assessments you can do. So you write down your strengths in the tree part of your little drawing. And then the big branches of the tree are the domains of your life that you want to focus on right now. And Dr. Biswas-Diener recommends just choosing 2 or 3. We don't want to do too many at once. And then the smaller branches are kind of sub parts of those big life domains. And then the leaves of our tree are the action items. What are the action steps we're going to take? So this might sound a little kind of touchy-feely in exercise, but for me, it really helped me identify, wow, I have a lot more resources at my disposal, at my fingertips than I thought. Helped me identify my values, my strengths, what life domains I want to focus on today, not the 10 dimensions of well-being, but let's focus on 1 or 2 or 3. And then what are some action items I can take right now? And then the last step of the tree exercise, which I just love, is Dr. Biswas-Diener asks us to think about, where is our tree located? Is it an introverted tree that's all by itself on a desert? Or is it in a forest around a lot of other trees? Is it in front of a house? Is it on a ranch? Is it near the water? So again, an analogy for thinking about where do we want to exist, and who do we want to interact with, and who do we want to surround us every day so we can achieve our goals. So the last exercise, and then I will wrap up. A lot of times also we can, if we're midpoint in our career or later in our career, we can kind of forget what our purpose is or kind of lose sight of what our purpose is sometimes. So another task that I've found helpful is to periodically try to write down a 10-word purpose statement. And I like guidelines like this that give us a precise number, not 11 words, not 9 words. You have to pick exactly 10. And it doesn't have to be as a legal writing professor, I'm giving you permission to not write in a perfectly grammatical sentence. Choose nouns and adjectives and verbs, action verbs, that really summarize who you are. And put them together in a 10-word statement or on a Post-it and stick it to your laptop or put it on the mirror or on your desktop and try to remind yourself of what your purpose is every day. And see how that changes too, because it will change. I've done this a couple times, and I'm always surprised by what words I let go of or what I'm kind of done with and what I want to change about the meaning and purpose of my life going forward. So I love hearing from people. I'm, again, so grateful to have had this opportunity I love to travel. Zest, my number 2 character strength, I think zest comes from travel. And so I'm very grateful to have had this opportunity to spend all this time with you and with Mia and Jens. I'm grateful to this bar association, but I love hearing from people about their journeys. And if you have any questions about any of the resources I've shared today, I love talking about this stuff. I'm very passionate about it. I have a website called The Flourishing Lawyer, where a lot of the books that I've mentioned and the authors and experts I've mentioned, all the resources are there for anybody to take advantage of. So thank you very much, and I will end hopefully right on time. Thank you.